shines brighter than a healthy heart. Good evening, all. A very warm welcome to the Heart to Heart campaign organized by Vice Menettes of District 2, Zone 1, Middle East region. I am Nimisha Prasad, Vice Menettes President of Vice Men Club East Coast Fujairah and MC for this evening. Before beginning our proceedings for the day, let me ask you one question. How many of you know when are we celebrating the World Heart Day? Can anybody unmute yourself and tell me when is that day? 29th September. Yes, it is on 29th September, and this is the same month we are also celebrating our Heart to Heart campaign. Let's begin our proceedings of the day. I request all our officials to self-adorn the collar. I request our Middle East Region District 2 Vice Menettes Coordinator, Vice Menettes Preetha Jacob, to call the meeting to order. Meeting called to order. Now, we have a video presentation of our Wise Men hymn, requesting all to rise from your seats and continue to stand till the end of UAE National Anthem. Once more we stand, using our hearts imbuing. We raise our hands, our service pledge renewing. Near to deny our motto's claim, wise men in fact as well as name. Always our objects to pursue. We consecrate ourselves anew. As now we sing in comradeship more binding, Allah we bring, reward in friendship finding. To every wise man far and near, we pledge devotion most sincere. Glory and pride, wise men to be, fill every heart with loyalty. Now I invite Vice Menettes Suvi Jobin for the combined prayer. Lord bless all wise men, wise menettes, wise winds gathered here. Our fellowship with the healthier. Grant that our meeting might be blessed with our unseen guest. Bless wise men's menettes and wise winds clubs throughout the earth. Grant each of them a new rebirth to serve each other, give them life, to save the world from further strife. Now we have the pledge to the nation by Vice Menette Pavadi Karthik. Everyone, please raise your right hand. Great and dear motherland, we salute thee,
We pledged our loyalty and promised our best efforts to bring thee honor and glory. We acknowledge our duty to thee and pray that we be worthy citizens of the nation. Jai Hind. Now we have the UAE National Anthem. Kindly be seated. Let me now invite an exuberant and diligent personality who can do wonders with her humble and simple manners. And yes, she deserves to be the Regional Service Director, Vice Menettes Activities. She is none other than the past president and the backbone of Wiseman Club East Coast, Fujairah. Let's put our hands together for Wise Woman PWF Joice Leti Mathew for the welcome address. Thank you, Nimisha. Respected Chair of the meeting, District 2 Minutes Coordinator, Vice Minute Preetha Jacob, Chief Guest Dr.Mujeeb AM, Special Guest Ms. Sredha Kuruk, RD of MER Middle East Region Viceman PWF Joby Joshua, RD Elect Viceman HRM Verghese Samuel, LRD of Zone 1 Viceman PWF Manoj P. Nair, District Governors Viceman PWF Dr. Soman Pillai, Viceman Ajit Thomas, and Viceman Jerome Matthews, Area Minutes Leader Vicewoman Dr. Annie Jacob, Minutes MER Minutes Coordinators Vicewoman PWF Leni Abraham and Vicewoman Yw.Jinju Roshan, Zonal Minutes Coordinators of District 1 and 3, Regional Cabinet and Council members, officials of all districts, all club officials, past leaders, all vice men, and all dear vice minutes of the Middle East region. A very good evening to all. We are gathered here for the regional Vice Minute activity of Heart to Heart campaign in connection to the World Health Day, which is celebrated on 29 September of every year, aimed at drawing people's attention to heart illness and the range of associated health issues. I sincerely wish that this event enhances awareness in us to lead a much better and healthier lifestyle. Now, I shall get started with the assigned responsibility to welcome you all. I'm happy to mention that it is gratifying to see a very good gathering with many participants along with the capable leaders and well-wishers. First and foremost is to the chair of today's meeting, who is none other than our enthusiastic and talented District 2 Coordinator, Vice Minute Preetha Jacob. She has put in a lot of efforts in coordinating today's event. I'm very hopeful that you all will be able to experience the outcomes of those efforts in the following minutes. On behalf of MER Vice Minutes, I would like to extend a very appreciative welcome to her.
The chief guest of the day is Dr. Mujeeb AM, cardiology specialist, Apollo Hospital, Muscat. He has given us his very valuable time from his day of rest and will be taking us through a presentation and a talk on lifestyle changes and cardiac diseases. It is my pleasure to bid you a thankful and hearty welcome for having kindly accepted our invitation and to be present here. I'm also pleased to offer a delightful welcome to our special guest of the evening, Ms. Sredha for joining us today to give us a healthy talk on nutrition. A vibrant and visionary leader of the Middle East region who has been a big encouragement and support for all our activities and initiatives. I would like to offer our RD Viceman Joby Joshua and the First Lady of the region, Vice Minute Nancy Joby, our most grateful welcome. A big welcome is hereby extended to our subtle yet dynamic RD-elect Viceman HRM Verghese Samuel to this heart-to-heart campaign gathering. The leader who captivates us with his smile has graced this gathering. Please join me in extending a charming welcome to the LRD of Zone 1, Viceman Manoj P. Nair. For each club, the most supportive and guiding factors are the respective district governors. DGs of District 1, Viceman Dr. Soman Pillai, District 2, Viceman Ajit Thomas, and District 3, Viceman Jerome Matthews are always there for any guidance and support, and they have joined the special gathering. On behalf of all the Vice Minutes coordinators and District 2 Vice Minutes, I would like to welcome these distinguished leaders amiably. Area Minutes Leader, Vicewoman Dr. Annie Jacob, an advisor of all our Vice Minutes activities. She has attended our Middle East region gathering twice already in the last 2.5 months, and she is always there for any guidance. I'm delighted to extend a cordial welcome to her. This gathering is blessed with two of my lovely colleagues of the Middle East Vice Minutes leadership. The Chief Coordinator, Vicewoman Leni Abraham, and the Regional Coordinator, Vicewoman Yw.Jinju Roshan are here. Apart from them, the Zonal Minutes Coordinator, Vicewoman Tara Manu, District Coordinators, Vicewoman Susan Thomas, Vice Minute Savita Jerome, also have joined to grace this occasion. I must say that the collective efforts from each one of us helped chartering these activities for every month. I'm extremely happy to extend these magnificent ladies a very friendly and companionable welcome. On behalf of the Middle East Region Vice Minutes team, I extend a huge pleasing welcome to all our dear past LRDs, past DGs, regional cabinet and council members, district officials of District 1, 2, and 3 who are present here. I would also like to extend a very lovely welcome to all other presenters and contributors of today's event, the array of club leaders, the Zoom host, co-host, the MC of the day, my dear Menettes of the Middle East region, and all other Wiseman family members who have joined here. Once again, on behalf of the Middle East region Menettes team, I extend a very sincere and genial welcome to all gathered here. Sit back, relax, engage wholeheartedly during the talks and presentations. Encourage all the presenters, and wishing you all a very informative as well as enjoyable evening. Thank you and God bless. Thank you, Vicewoman Joice. Now we have this very passionate and energetic lady
who can coordinate all the vice men in the District 2, Zone 1 of the Middle East region. And when I say this in a simple sentence, never think that it's an easy task. Let's give a thundering round of applause to Vice Minute Preetha Jacob for her presidential address. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ RD വൈസ്മെൻ PWF ജോബി ജോഷുവ, ഫസ്റ്റ് ലേഡി ഓഫ് റീജിയൻ വൈസ് വുമൺ നാൻസി ജോബി, RD ഇലക്ട് വൈസ്മെൻ HRM വർഗീസ് സാമുവൽ, സോണൽ LRD വൈസ്മെൻ PWF മനോജ് P നായർ, DG of District 1 Dr. Soman Pillai, DG of District 2 Viceman PWF Aji John Thomas, DG of District 3 Viceman PWAF Jerome Mathew, Area Menettes Leader Vice Woman Dr. Annie Abraham, Vice Menettes Regional Chief Coordinator Vice Woman PWF Leni Abraham, Regional Service Director of Vice Minute Activity Vice Woman PWF Joice Mathew, Regional Vice Minute Coordinator Vice Woman Yw.Jinju Roshan, Guest Medical Token Apollo Hospital Muscat, Specialist in Cardiology Dr.Mujeeb AM, Dietitian Specialized in Sports Nutrition and Nutrigenetics Ms. Shredha Kurupar, മറ്റ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളെ, വൈസ്മെൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഹൃദയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനെയും ജീവിതത്തിന്റെയും അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുമ്പോൾ ഹൃദയ തുടിപ്പോടുകൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ മനുഷ്യന്റെ കാലയളവ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും ആ ഹൃദയ താളം നിലയ്ക്കുമ്പോഴാണ്. ആ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ട മുന്നറിയിപ്പുകളും ആഹ്വാനങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ വൈസ്മെൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഊർജ്ജസ്വലനായ വൈസ്മെൻ ജോബി ജോഷുവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൈസ് മെനറ്റ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ യജ്ഞമാണ് ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ. വളരെയധികം ചുണക്കുട്ടികളായ കർമ്മോത്സുകരായ ഒരു പറ്റം വൈസ് മെനറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ൽ ഉള്ളത് എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇത്തരുണത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രവർത്തന പാഠവുമുള്ള ലെനി എബ്രഹാം, ജിഞ്ചു റോഷൻ, ജോയ്സ് മാത്യു എന്നിവരാണ്. ഏത് സമയത്തും എന്താവശ്യത്തിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ DG അജി ജോൺ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അടുത്തതായി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ AM മുജീബിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സത്യത്തിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ടെൻഷനോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. പക്ഷേ വളരെയധികം എളിമയുടെ നിറകുടമായ തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഡോക്ടർ AM മുജീബിനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേര് പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ കുറിപ്പ് ഇന്നത്തെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ടോക്കിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധ കുറിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ. ആരോഗ്യം എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ഒരു ക്ഷേമത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവരവരുടെ ആരോഗ്യമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിനെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ലോകത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതിനുള്ള ഒരു യജ്ഞമാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Vice Minister Preetha.
Now we have a very efficient leader who initiated wisdom activities in UAE and coordinated the chartering of the first club here, that is the Wise Men Club of Dubai. He has held several positions in the wisdom and excelled to become a very well-known leader. And when the Middle East region was formed, incidentally, he became the captain, the regional director of the Middle East region. Let's give a warm welcome to Viceman PWAF Joby Joshua. Can you hear me? Respected chair of the meeting, Viceman Preetha Jacob, LRD Manoj Nair, DG Ym Aji John Thomas, and RD elect Viceman Varghese Samuel, and the guests, Mujeeb AM cardiologist, and Miji Jacob, and Sredha Kurup, and the Vice Menettes leaders of this region, Viceman Leni Abraham, Yw.Jinju Abraham, Joice Mathew, and all the leaders of this region and Vice Menettes of the region, Vice Menettes, and all my Viceman family. Greetings to you all from the Middle East region. I would like to take this opportunity to congratulate our Vice Menettes for taking this initiative in conducting this heart-to-heart program, a memorable one in the history of Middle East region. I'm very proud, and my special thanks to Vice Menettes for all the programs they are conducting in an excellent way. Even when I started the Middle East region activities, they were the first leading group of personalities who took initiative and plan all the programs in advance to support me to this region into the greater heights. So they have 1 year plans already fixed, and they have started all their programs in a professional way. I'm very happy to announce that today the Vice Menettes Centenary Gardening Challenge is already inaugurated in Dubai Club by the NTV chairman Mathew. And thank you, Leni, Joice, and Yw.Jinju for presenting such a beautiful program to care about the environment and gardening initiative to the Vice Menettes of Middle East region. I am sure we were the first Vice Menettes leaders who started this program to commemorate this Wisdom Movement Centenary celebration. On behalf of Middle East region, I express my sincere thanks for your energetic, enthusiastic leadership to make this region into a great name in the international level. Thank you very much for conducting this heart-to-heart program. I'm sure there are a lot of guests who will be able to present a lot of things and related to the heart-to-heart program. So I am not taking much time to this time, but the heart-to-heart program and the talk will help us to prevent and the timely management of the treatment of cardiovascular diseases. So it is an important area which we have to look into this consideration. So they have come up with a great initiative of this major program of campaign, and the main common diseases of this heart problem is a coronary artery disease, which means the blockage of heart arteries, which can lead to a heart attack, which is very dangerous. There are 17.3 million people are
causing death yearly worldwide. And so this is a major disease which we are facing for the day-to-day living of this world. But it is a treatable disease, so we should look into that matter, how we will prevent all these diseases. So there are different types of risk factors which we have to consider it. The main thing is smoking, high cholesterol level, high BP, and diabetic and psychological factors are the main risk factors of these heart diseases. So we have to look into these matters in consideration. And there are many things which is helping also. There are like vegetables of consumption and fruits consumption and regular physical exercise during our day-to-day life. So we should look into all these matter to prevent our heart from cause of death. And I am sure this type of talks will help us to do our lifestyle in a proper way so that we can prevent this heart attack and related coronary diseases from us. Living a healthy heart lifestyle is the most important way that we can decrease our risk from cardiovascular diseases. Most of them know healthy heart diet and lifestyle is the most important, but we are not practicing to our day-to-day life. So we should look into this special area which we can prevent our heart diseases. I am sure with the support and leadership of our today's speakers, we will be able to learn some tricks and to maintain our lifestyle by hearing their presentations. Once again, on behalf of Middle East region, I express my sincere thanks and wishing the speakers to present this heart-to-heart program in a grand success and a memorable one in the history of Middle East region. Now, with these words, I inaugurate the heart-to-heart program of the Vice Menettes leaders and Vice Menettes of this region, officially inaugurated. Thank you. Thank you, Wiseman PWF Joby Joshua, for your encouraging and informative words. Now we have a heart-soothing song by Vice Minute LC Saji. എങ്ങനെ എടുക്കും ഞാൻ
Thank you, Vice Minister Elsie Saji, for that wonderful performance. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Today, we have some eminent personalities here who will motivate us with their thoughts. First, let me invite our RD-elect, Viceman HRM Burgess Samuel for his felicitation speech. Respected chairperson of this meeting, Vice Minister Preetha Jacob, RD Viceman Joby Joshua, our chief guest, Dr.Mujeeb from Apollo Hospital, Muscat. And I can see a galaxy of leaders from Vicemen and Vice Ministers here. LRD Manoj, DG Aji, Soman Pillai, Viceman Jerome, and Vice Ministers leaders Leni, Joice, and all the leaders and all those who participating in this prestigious meeting. A very good evening to one and all. First of all, I appreciate the leadership of Vice Menettes District 2 for organizing such a campaign, heart-to-heart campaign. Really, it's a wonderful thing, and I know there is a lot of pain to organize such a meeting, and our regional leaders are here, and they are always in support. They are always support the functions of our region, especially our Vice Woman Leni Abraham. It's a vibrant leader in Vice Minister area. She's doing a lot of programs in connection with various subjects. I appreciate Vice Woman Leni Abraham for your leadership and encouraging the Vice Menettes in this region. As you know, Vice Men's Club is a family club, and Vice Menettes have an important role in conducting the meetings, arranging the programs, or to have a good club life, or arranging a club life in our region. So I appreciate all the leaders for arranging such a beautiful meeting. We have very good faculties are here. Dr. Mujeeb, a well-known cardiologist from Apollo Hospital, from a well-known hospital. And we can see the dietitian, Mrs. Sredha Group, and a lot of programs. I can see that CPR demo, cardiac exercise, laughing therapy, yoga classes, such lot of beautiful and important programs are added here. So I think this program will be a much successful program, because you have added all the beautiful colors in it, and not just a beautiful program, but this is an awareness to our people. We need awareness. So many things are happening without knowing anything. So when we get awareness, we will have a healthy life. Definitely this meeting will give more insight to our life, and to have a healthy lifestyle. So I appreciate all the leaders. There's a saying that health is wealth. So we can take this wealth as health. So I appreciate all the leaders, and I wish all the best to this program. Thank you for inviting me. Thank you, and all the best. Thank you, sir, for your kind words. Now we have with us our LRD who will share his insights with us. Let's give it up for Viceman PWF Manoj P. Nair.
respected Chair of the meeting, Vice Menettes Preetha Jacob, Vice Menettes Coordinator of District 2, RD of Middle East Region, PWAF Viceman Joby Joshua, RD-elect HRM Verghese Samuel, and today's chief guest, Dr.Mujeeb, cardiologist, and Sredha, dietitian, and all the Vice Menettes leaders, including Chief Coordinator, Vicewoman Leni, and Regional Vice Menettes Coordinator, Joice, and all the Vice Menettes leaders, vicemen, and club leaders of Zone 1. I'm extremely happy and privileged to be a part of your Vice Menettes program conducting by today. Especially the name itself or the theme itself, heart to heart. ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് 2 ആഴ്ച മുതൽ 4 ആഴ്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനുശേഷം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവായുസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യായുസ് എന്ന് നാം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമുള്ള സമയമാണ്. ആ നിശ്ചിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും ഒരു കുടുംബത്തിൽ വൈസ് മെനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വുമണിന് വഹിക്കാവുന്ന പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന 3 വേർഡുകളുണ്ട്. WHC. ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഒന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട 3 വാക്കുകൾ WHC: വറി, ഹറി, കറി. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി നമ്മൾ ചിട്ടയായി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഹൃദയം, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഹൃദയം വാർത്തെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് കഴിയും എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഈ സോണിന്റെ, ഈ റീജിയണിന്റെ വൈസ് മെനറ്റ്സ് നേതാക്കന്മാർക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അഭിനന്ദനവും ഒപ്പം ആശംസയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെയും ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർമാരുടെയും മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടേക്ക് ഹോമായി ഏറ്റവും നല്ല ഹൃദയമുള്ളവരായി മാറുവാൻ ഈ സോണിലെ, ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയനിലെ എല്ലാ വൈസ്മെൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കഴിയുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും അഡ്വാൻസായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ഒപ്പം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിടവാങ്ങുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir, for your valuable words. Everyone, please put your hands together for DG of District 2, Viceman PWF Aji John Thomas for his felicitation speech. Respected Chairperson of the meeting, Vice Menet Preetha Jacob, Chief Guest of the meeting, Dr.Mujeeb and Ms. Sredha Kurup, RD Viceman Joby Joshua, RD-elect Viceman Verghese Samuel, LRD Viceman Manoj P. Nair, Regional Menettes Coordinator Vicewoman Leni Abraham, Regional, Zonal and District officials, all other dignitaries, Vice Menettes, guests, a warm good evening to all. Today we are going to discuss about an interesting part of our body, that is heart. Happy heart means happy life. We are going to hear how to keep our heart happy and lead a healthy lifestyle through our well-experienced guest speakers. One tip from my end is be positive. Keep aside all your negative thoughts. Eat good food, good exercise, share your happiness with others, and enjoy your life. I take this opportunity to congratulate all the regional team
district officials, especially our district Menettes coordinator, Vice Menette Preetha Jacob, and all the Menettes presidents for arranging such a wonderful program. Wishing you all a happy and healthy heart. Thank you. Thank you, sir, for your positive words. Let me invite our regional Vice Menettes Chief Coordinator for her inputs. Another round of applause for Vice Woman PWF Leni Abraham, please. Thank you. Respected Chair of the meeting, District 2 Menettes Coordinator, Vice Menette Preetha Jacob, RD of MER, Vice Men PWF Joby Joshua, and First Lady Vice Woman Nancy Joby, RD-elect Vice Men HRM Varghese Samuel, LRD of Zone 1 Vice Men PWF Manoj P. Nair, District Governors Vice Men PWF Dr. Soman Pillai, District 1, Vice Men Ajit Thomas, District 2, and Vice Men Jerome Mathew, District 3, Area Menace Leader Vice Woman Dr. Annie Jacob, Middle East Region Menace RSD Vice Woman Joice Mathew, and Coordinator Vice Woman Yw.Jinju Roshan. Guest speakers of the day, Dr. Mujeeb and Ms. Sredha Kurup, Zonal Menace Coordinator, Vice Woman Tara Manu, Menace Coordinators of District 1, Vice Woman Susan Thomas, and District 3 Vice Menette Coordinator Savita Jerome, all club officials, past leaders, and all Vice Men and all dear Vice Menettes of the Middle East region, a warm good evening. I am extremely delighted to see the participation of Vice Menettes from District 2, and you have done a wonderful job. You have touched on activities to complement on your heart-to-heart campaign. I am happy that each club and the District 2 has contributed in their own ways. Yes, all of us, Vice Menettes of Middle East region, can take inspiration from this collective effort from District 2. I congratulate each and everyone who put in effort to make this happen. And please accept my lovely hug, Vice Woman Preetha Jacob, District 2 Menette Coordinator, in coordinating these activities. Wonderful job. Let's work together to nurture our talents and become more responsible citizens of the nation. Thank you. Jai Wisdom. Thank you, Vice Woman Leni, for your kind words. This is the time our much awaited and significant events begin. We have two eminent speakers with us today who will enlighten us with the importance of healthy heart and on healthy diet and nutrition. After the doctor's speech, we will have a question and answer session, and we have a moderator from Vice Men's Club East Coast Fujairah, Vice Menette Subi Joven, requesting all of you to send your queries as a personal message to Vice Menette Subi. To introduce our speaker, I hand over the mic to Vice Menette Deepa Ranadev. Thank you, Nimisha. One and all, I take this opportunity to introduce Dr. Mujeeb Ahmad Muhammad. Dr. Mujeeb is at present specialist cardiologist in Apollo Hospital, Muscat. He has obtained his MD degree from Akars State Medical University, Russia in 2004. He has completed his post-graduation in clinical cardiology in 2010. He worked as clinical cardiologist in India and then moved to Maldives and Kenya. Having a decade experience in various non-invasive cardiac procedure, he is also a PhD fellow in cardiology from Akars State Medical University. He is a visiting lecturer in the same university and has publications as first author and co-author in different journals. He is experienced in managing acute cardiac conditions like heart attack, heart failure. He is from Pathanamthitta, Kerala. He has 2 daughters. During this session, any queries can be sent to Subi Joven, which will be discussed during the
question and answer session. I once again welcome Dr. Mujeeb. Over to Doctor. Thank you. Good afternoon, and can you hear me? Yes. Good afternoon, everyone. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനും നമ്മളുടെ അറിവുകൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാനും ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിന്. I especially thanks the Vice Ministers of District 2 organization and Preetha for inviting me for this occasion. നമ്മളുടെ ആദ്യം സംസാരിച്ച നിമിഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വഹിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയായിരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മളുടെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ എന്നുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 29 എന്ന് ആരോ ആൻസർ പറയുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു റേഡിയോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ താല്പര്യം. അപ്പം ആരും മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുക, സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ 29 നമ്മളുടെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഓരോ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേക്കും ഓരോ തീം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മോട്ടോ ഉണ്ട്. അതിൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേയുടെ മോട്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട, അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അറിയാവോ? അതായത് നമ്മളുടെ മുൻപ് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം 17.9 മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ഒരു വർഷം ഈ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് മൂലം നമ്മളുടെ ലോകത്ത് മരണപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് പരസ്പരം ആർക്കും കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ള ഒരു മോട്ടോയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീമാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹാർനസിംഗ് ദ പവർ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ടു ഇംപ്രൂവ് അവയർനെസ്, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് CVD ഗ്ലോബലി. അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ റിസ്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, അവയർനെസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ മോട്ടോ. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സംഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ തുടങ്ങാം. ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ണൂര് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണല്ലോ, ഇപ്പൊ നോയമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പല വീടുകളിലും വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ നോയമ്പ് തുറക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന വ്യക്തി എല്ലാം മധുരമായിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മധുരം തന്നെ പുള്ളി ഒരുപാട് കഴിച്ചു. കഴിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതെ മധുരം ഇടാത്തൊരു ചായ വേണോ? അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, അതെന്താ ഇത്രയും സാധനം കഴിച്ചിട്ട് മധുരം ഇടാത്ത ചായ കഴിക്കുന്നത്? ഓ, അതെനിക്ക് ഷുഗറിന്റെ അസുഖമുണ്ട് ഡോക്ടറെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ വേണ്ടുന്നതും വേണ്ടാത്തതും എല്ലാം വലിച്ചു വാരി കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട്, അല്ലെ പ്രഷർ ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അനുഭവിച്ചു തീരും. ഞാൻ പൊതുവെ ഇവിടെ മസ്കറ്റിൽ വരുന്ന എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് വന്നത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്, നമ്മളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാനാണ് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിൽ പലരും സമ്പാദിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പല പല രോഗങ്ങളാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവാസികളായ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒട്ടും ബോധവാന്മാരല്ല. നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. നമ്മുടെ പിന്നെ ഇനാഗുറൽ സ്പീച്ച് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ന്യൂട്രീഷൻ, ഫുഡ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, കാര്യബോധമുള്ളവരാണ്, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, വിവരമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസുകൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. 1999 വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഫെഡറേഷൻ, ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷനും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിൽ കൊളാബറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഉണ്ടായ ഒരു ആശയമാണ് എല്ലാ സെപ്റ്റംബർ 29 വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. കാരണം ലോകത്ത് 17.9 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഒരു വർഷം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ
എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താം, അതിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ അവബോധം കൊടുക്കാം എന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷനും കൂടെ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ 29. പക്ഷേ നമ്മളിൽ പലരും ആ സെപ്റ്റംബർ 29-നെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോവുകയാണ്, ബോധപൂർവമോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവം അല്ലാതെ. അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അത്രയും കാലം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചേ മതിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കാം, നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ അസുഖങ്ങളെ 2 തരമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്, മറ്റൊന്ന് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഈ കൊറോണ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കു, ചിക്കൻ ഗുനിയ, മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതൊരു വഴിക്കും. ഈ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ, ക്യാൻസർ, തൈറോയിഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഥവാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചാലേ പറ്റൂ. മറ്റൊരാൾ വിചാരിച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആയ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റിക്, കൊളസ്ട്രോൾ, ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ. പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രവാസി ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പൊതുവെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വളരെ കഴിക്കാറില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലായി. വൈകുന്നേരം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു വളരെ ഹെവി ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ്, നമുക്ക് ജോലി ഭാരം, ജോലി തിരക്ക്, നമ്മുടെ ജോലിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 9-10 മണിയാവും. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കും, നമ്മൾ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും. കാരണം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും എണീക്കണം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ ജോലിക്ക് പോകണം. തിരിച്ച് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഫുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളായ ഹൃദയത്തിനും, പാൻക്രിയാസിനും, സ്റ്റൊമക്കിനും, അങ്ങനെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിനും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാര്യം, നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവയവങ്ങളും ഉറങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒരു ഹെവി ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയം അതിന്റെ 90% എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ബ്ലഡ് മൊത്തം നമ്മളുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാനും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം 90% എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത്. 90% ബ്ലഡും അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീനും മിനറൽസും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്ലഡിന് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഒക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹെവി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മന്ദത വരാറില്ലേ? ആ മന്ദത വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തഓട്ടം കുറയുകയും നമ്മുടെ രക്തഓട്ടം കൂടുതലും നമ്മളുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു മന്ദത വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മൾ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്തുമാത്രം രാത്രിയിൽ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാര്യം ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡയബറ്റീസ് പടർന്നു പിടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ടു ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് പാൻക്രിയാസ്. അപ്പൊ ഈ ഡയബറ്റീസ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ, അതായത് കേരളം ഇന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു 4 പേര് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരാളെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് അല്ലാത്തവർ ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മാത്രം വന്നതാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ പറ്റൂ. നമ്മളുടെ BP, നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പറ്റൂ. നമ്മളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോളിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് വളരെ കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പലർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം വരുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിന് നമുക്ക് പറ്റുന്നു, അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പറ്റുന്നു, അന്നേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ഹൃദയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകണം. ഒരു പ്രവാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺട്രോളിലാണ്. എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വിജയിക്കുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഹൃദയമിടിപ്പ് 1 മിനിറ്റിൽ 72 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു വിടും. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവവിശ്വാസികളാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ചില അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഹൃദയം നമ്മുടെ 72 മിനിറ്റ് ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 1 മിനിറ്റിൽ ഇടിക്കുന്ന ഹൃദയം, അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ദൈവം നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറച്ച് നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ സാധാരണഗതി പറയുന്നത് ഒരു 40-45 ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ 300 വർഷം വരെ ജീവിക്കാമെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക? ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എക്സസൈസ് ഉള്ളി. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ലോഞ്ചിവിറ്റി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പൊ കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് എക്സസൈസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 4 കിലോമീറ്റർ പെർ ഡേ, 4 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ ഇൻ എ സ്പീഡ് ഓഫ് 1 കിലോമീറ്റർ ഇൻ 10 മിനിറ്റ്സ്. അതാണ് ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓവർ എക്സസൈസ് ചെയ്തും അധികമായാൽ അമൃതവും വിഷമാണ്. അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 4 kilometers in 40 minutes is the best way to keep our heart healthy and strong. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ആ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക. കൂടുതൽ പലരും വർക്കൗട്ടിനൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കാം, ജിമ്മിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഓവറായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ദോഷമാണ്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ്മെൻ, നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പം ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചാല്, നമ്മുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മസിലുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്നെസ് കൂടുകയും അതിന് ബ്ലഡിന്റെ പമ്പിങ്ങിന് ഡിഫറൻസ് വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സഡൻ കാർഡിയാക് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് വേണ്ടി 40 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി മാറ്റി വെച്ചാൽ അവർ ഹാർട്ട് വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഹെൽത്തി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാർഡിയോവാസ്കുലർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ, പിന്നെ തൈറോയിഡ്, ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതിനെ കുറയ്ക്കും. കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ 10ാം വയസ്സ് മുതൽ, നമ്മൾ 10 വയസ്സെന്ന് നമ്മുടെ പൂർത്തിയാവുന്നു അന്ന് മുതൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ധമനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറീസിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അടിയുന്നുണ്ട്. ആർത്തറോമ എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അടിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ധമനികളെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ യങ് ഏജിൽ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് വരുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഈ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ചില പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ അടിയും. PLAQE. പ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം നമ്മളുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ അടിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏതൊരു നിമിഷം വേണേലും ഈ പ്ലാക്ക് റപ്ചർ ഉണ്ടാവും, അത് പൊട്ടും. ഈ പ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഈ പ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ ക്ലോട്ടുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ കുറച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ വി ആർ ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രീസ്. സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ,
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഫുഡ്സ്, പിന്നെ പലരും തങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്മോക്കിംഗ് നമ്മൾ പലരും പറയും, ഓ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ കുറയും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതല്ല, ഒരു സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു റീസൺ ഈ സ്മോക്കിംഗ് നമ്മളെ അത് കൂട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വനിതകളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും വലിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന് പ്രശ്നം വരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യത അടുത്തുള്ള വനിതയ്ക്കാണ്. ബിക്കോസ് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് മോർ ഇൻജൂറിയസ് ദാൻ ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കിംഗ്. അത് മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലുള്ള ഒരു വനിത മീൻസ് അവർക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല, ഷുഗർ ഇല്ല, കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, മറ്റുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇഫ് ഷീ ഈസ് ഇൻ എ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ്, അവരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവരുടെ ഹാർട്ടിനുണ്ട്. അവർക്ക് കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ ഡയബറ്റിക്കോ കൊളസ്ട്രോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ they are considered to be the same risk as the men. ഒരു പുരുഷന്റെ അതേ റിസ്ക് ഫാക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മള് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഹൃദയാഘാതവും ഹൃദയസ്തംഭനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. കാരണം പലരും വിചാരിക്കും ഹൃദയസ്തംഭനം ഈസ് സെയിം ആസ് ഹൃദയാഘാതം. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഈസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, ഇപ്പൊ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾ മരിക്കുകയുള്ളൂ. അയാളുടെ ഹൃദയം നിന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ മരണം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പല ആക്സിഡന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം, മറ്റ് പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം. അതല്ല പിന്നെ ഇപ്പോ ഒരു ക്യാൻസറസ് പേഷ്യന്റിനും അവസാനം ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം. ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെ വലുതായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ രക്തക്കുഴലുകൾ ധമനികളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാലയെ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട്, പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആർക്കും മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല. അത് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് യങ് ഏജിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എക്സസൈസ് മസ്റ്റ് ബി ദെയർ. പിന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് എല്ലാം താഴെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ കുറെ കാലം ഞാൻ കണ്ണൂർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ മോശമായിരുന്നു. നമ്മൾ OP ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മിക്കവാറും 2-2:30 മണിയൊക്കെയാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കണ്ണൂർ. അപ്പൊ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഫുഡ് മെയിൻലി. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നെയ്ച്ചോറും ബീഫോ അങ്ങനെ മാത്രമേ മിക്കവാറും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. എന്റെ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ വെന്റ് അപ് ടു 286 ആൻഡ് മൈ LDL വെന്റ് അപ് ടു 216. നമ്മുടെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 200 ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 130 ലെസ് ദാൻ 100 ആണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഇത്രയും മേളിൽ പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ശരിയല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നടപ്പ് ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തെ നടപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ 286 വെന്റ് അപ് ടു 210 ആൻഡ് ദ 260 വെന്റ് അപ് ടു 130. സോ എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഒരു 40 മിനിറ്റ് നടപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can decrease our cholesterol levels and we can decrease our sugar levels. കാരണം ഈ ഒരു ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സാധാരണ പല ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ BP 140/90 അല്ലെങ്കിൽ 130/90 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും അത് നോർമലാ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയോളജി ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം if we have a reading of more than 2 times 140/90, you must be considered as a hypertensive patient. 140/90 എന്നുള്ളത് ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഹൈപ്പർടെൻഷന്റെ മാർക്ക് ഇതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 140/90 ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ if they have found it 2 times, better to start medications or better to decrease your salt intake. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. ചിപ്സ്, ഉപ്പേരികള്, പല ടൈപ്പ് ഉപ്പേരികള്, ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, പിന്നെ അച്ചാർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അച്ചാറാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അച്ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിനെ കൂട്ടാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ അച്ചാറിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ BP ഒരുപാട് താഴെ വരും. എനിക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കൊല്ലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പുള്ളിയുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ് വാസ് ഓൺലി 32%. അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും അച്ചാർ കഴിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അധികം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയും. കാരണം എന്നൊക്കെ ഉപ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം അവിടെ ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകും. കാരണം നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കൂടുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ്ങിന് വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടാകും. കാരണം ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജലത്തെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ജലാംശം ആഗിരണം ചെയ്യും. തൽഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് കൂടുതൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് വന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ലങ്സിലെല്ലാം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. ചോദിച്ചപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ ചേട്ടന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ബിരിയാണി ഒന്നും പുള്ളി കഴിച്ചില്ല, ഒരു അച്ചാർ മാത്രം, ഒരു മാങ്ങാച്ചാർ മാത്രം ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു അച്ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. നമ്മുടെ BP ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 140/90 താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ BP 139/89 ഉള്ളൂ. 139/89 ഉള്ള ഒരു BP നമുക്ക് നോർമലാണ്. പക്ഷെ അത് 140/90 പോകുമ്പോൾ, അതായത് 89 നിന്ന് 90 പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹാർട്ട് ഷുഡ് വർക്ക് ഡബിൾ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഡബിൾ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ 89 എന്നുള്ള BP നിന്ന് നമുക്ക് 90 പോകാൻ പറ്റൂ. എന്താണ് പൊതുവെ ഈ BP എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ രക്തം നമ്മളുടെ ആർട്ടറിയിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ആ രക്തക്കുഴലിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ 90 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് ഡബിൾ ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്, നമ്മുടെ മസിൽസിന് പതുക്കെ വീക്കം വെച്ച് വരും. അപ്പൊ BP സ്ഥിരമായിട്ട് 140/90 മേളിലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മസിലുകൾ പതുക്കെ തിക്കണ്ടായിട്ട് വരും. കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഒരു നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ടുന്ന ഒരു മോട്ടോറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും ഒരു 2-3 നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഹോഴ്സ് പവറും അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 139/89 എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ടും 140/90 വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൽ ഹാർട്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പതുക്കെ വലുതായി തുടങ്ങും. എന്തിനു വേണ്ടി? കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മസിൽസ് തിക്കനിങ് പിന്നെ കൂടാതെ വരികയും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പതുക്കെ ഫെയിൽ ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് BP കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പ് കലർന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ടോക്കിൽ ശ്രദ്ധ, മേ ബി ഷീ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ടു. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നേ, ഹിമാലയ സോൾട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത്, റെഡ് വൈൻ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹാർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മദ്യപാനത്തെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, വി ക്യാൻ. ബട്ട് പുതിയതായിട്ട് ആരും തുടങ്ങി നമ്മുടെ കരളിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയണ്ട. എന്നാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരോടുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 40 to 50 ml ഓഫ് whiskey or vodka or brandy or heavy liquor, 40% liquid, anything up 40 to 50% you can take 40 to 50 ml per day.
That is good for heart. Otherwise, 330 ml of beer. 330 ml of beer a day can also prevent your heart problems. Or 110 ml of good red wine or rose wine. That also will help to protect your heart. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളീസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കത്തില്ല, നാളെ കഴിക്കത്തില്ല, മറ്റേനാൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 150 അങ്ങ് അടിക്കും, അല്ലെ 90 അടിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഉള്ള പ്രയോജനം കിട്ടത്തില്ല. ആഹാ, അജിത്തിന്റെ വക കമന്റ്, അയ്യോ ഡോക്ടർ, നൗ ഷീ വിൽ ഡിമാൻഡ് മീ ടു ബൈ ബിയർ ഫോർ ഹർ. അങ്ങനെ ആരും മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നേരത്തെ കഴിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു മെഡിസിൻ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കും. രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തഓട്ടം നന്നായിട്ട് നടക്കും. അത് പക്ഷേ എന്ന് നമ്മൾ ആ 50 ml അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ 40 ml എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, ആ വിടർന്ന അല്ലെങ്കിൽ വികസിച്ച രക്തക്കുഴലുകൾ വീണ്ടും ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമുള്ളവർ ആ ഒരു ലെവലിൽ പോവുക. അല്ലാത്തവർ യാതൊരു കാരണവശാലും തുടങ്ങരുത്. കാരണം മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം ഒരു കുപ്പി ഒറ്റയടിക്ക് എങ്ങനെ തീർക്കാം എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് മാത്രം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുകവലി ഉള്ളവര് അത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ യങ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഗോട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ്. ദ ഓൺലി റിസ്ക് ഫാക്ടർ ദേ ഹാർട്ട് ഈസ് സ്മോക്കിംഗ്. കാരണം എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് ബംഗാളി മറ്റേ പാകിസ്ഥാനി പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് 33, 34 എല്ലാം. അതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സ്മോക്കിംഗ്. സോ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് അസോസിയേഷന്റെ ആണെങ്കിലും വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷന്റെ ആണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയോളജിയുടെ ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യങ് അഡൽട്സിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. സോ സീസേഷൻ ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡെത്ത്സ്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും പുകവലിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും പുകവലിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നിർത്താൻ പറയുക, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുക. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രവാസികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ എ സ്ട്രെസ്, വി ആർ അവേ ഫ്രം അവർ ഹോം. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കൂടെ ഈ പുകവലിയും കൂടെ ആകുമ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നതല്ലേ, ഇപ്പൊ ദുബായിലാണെങ്കിലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്കറ്റിലാണെങ്കിലും കുവൈറ്റിലാണെങ്കിലും എന്തുമാത്രം 28-ാം വയസ്സിലും 30-ാം വയസ്സിലും എത്രമാത്രം ആൾക്കാരാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? ഇതെല്ലാം റീസൺ ഈ പുകവലിയും സ്ട്രെസ്സും കൊണ്ടാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആകുമ്പോൾ അല്ലേ തന്നെ സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടറും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഡയബറ്റീസുകാര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിസാരവൽക്കരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പല സിംറ്റംസിനെ. ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനി ന്യൂ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഗിഡിനെസ്, തലകറക്കം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് വേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ്, ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം മുൻകരുതൽ എടുക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു സിംറ്റം നമ്മളുടെ ഒരു ഡയബറ്റീസ് പേഴ്സൺ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് ആൻ ECG. ദാറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ്. കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് ഡയബറ്റീസ് പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് വെരി ലേറ്റ് ടു മീ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അവര് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച അല്ലെ 2 ആഴ്ച ഇത് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അവരുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പല മസിലുകളും നശിച്ച രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് സൈലന്റ് അറ്റാക്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ടു ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസ്. സോ ആരെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അവർക്ക് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്രബിൾ, അതല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം എക്സർഷണൽ ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് വരുവാണെങ്കിൽ, if any breathing difficulty or dyspnea on exertion, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് when we are climbing the stairs. നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ 3 സ്റ്റെയർസ് കുഴപ്പമില്ലാതെ കയറിയാക്ക് ഇന്ന് ഒരു സ്റ്റെയർ കയറിയപ്പോഴേ എന്തോ ഒരു ശ്വാസം മുട്ട് വന്നു എങ്കിൽ, and if he is a diabetic, kindly go and take an ECG as early as possible. അത് മറന്നു പോകരുത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റ് പാർട്ടി ഡയറ്റീഷ്യൻ ആണ് പറയാം. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ലിവർ ആൻഡ് യുവർ കിഡ്നീസ്.
അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡയബറ്റീസ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ലിവറാണ്, നമ്മുടെ കിഡ്നിയാണ്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് അവയവങ്ങൾ അടിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മുടെ വണ്ണം കുറച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പ്രമുഖന്മാരുടെയും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് വെന്റ് അപ് ടു 350-400 ആ റേഞ്ചിലാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇറച്ചിയും അത് മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദേ ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ്. ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ ഹാർട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുക, വേണ്ടുന്ന അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ there is a new study that cholesterol is not dangerous and is അതൊക്കെ തട്ടിപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയോളജിയുടെയോ ഒന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും എതിര് അഭിപ്രായം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയോളജിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ്, എനിക്ക് ഇന്നലെ വന്ന ഒരു These are chosen scientific educational insights from the annual meeting of European Society of Cardiology, August 27 to 30, 2021. The key messages are 20 milligram rosuvastatin in hypertensive's effect on the elastic properties of aorta. Statins before any ST elevation MI is associated with improved cardioprotection. Statins in older people without CVD associated with lower risk of all-cause mortality, CVD, death, and stroke. Statins protect from microvascular kidney damage and the decline of testosterone. Fixed dose combination with rosuvastatin, ezetimibe in coronary heart disease. Okay, low presentation of lipid lowering therapy in GP setting, beta blockers or RAS inhibitors. So all these key messages shows that statins or cholesterol lowering drugs are very much good for heart. അല്ലാതെ തട്ടിപ്പ് സ്റ്റഡികളിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് കാർഡിയോളജി, അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ, അല്ലെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയോളജിയുടെ സൈറ്റുകളിൽ സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് കിട്ടും. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ അനുവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ട suddenly they go and take an ECG whether there is any change or not. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സൈലന്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വരും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് ഈസ് മസിൽ എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹാർട്ട് മസിൽസ് നമ്മൾ ടൈം ഡിലേ വരുന്നതിന് കൂടെ തിരിച്ചു വരില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അകത്ത് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിൽ നശിച്ചു പോയാലും കുറച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വീണ്ടും വരുന്ന ഒരേ ഒരു അവയവമുള്ളൂ ലിവർ. ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയൊക്കെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മസിലുകൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരില്ല. വീണ്ടും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ പിന്നെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ സിംറ്റംസ്, തലകറക്കം, അമിതമായിട്ടുള്ള വിയർപ്പ്, ഇത്രയും ദിവസം നമ്മളൊരു 3 കിലോമീറ്റർ നടന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ സിംറ്റംസ് വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ആൻഡ് ഷോ ടു എ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്. എന്നിട്ടൊരു ECG എടുത്ത് നോക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴേ ഒരു ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ കപ്പാസിറ്റി എന്തുമാത്രം കുറയുന്നുണ്ടോ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ട്രെഡ്മില്ലിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ട്രെഡ്മില്ല് വെറുതെ നമ്മൾ നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ട്രെഡ്മില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അസസ് ദ ഫങ്ഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പേഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും കുറെ നാൾ ഒരു ദൂരം നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ കുറച്ചേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്, അയാളുടെ ഹാർട്ടിന് എന്തോ മസിലുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹാർട്ടിലെ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആൻജിയോഗ്രാം പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്,
നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതർവൈസ് we can't survive in this world because as per നമ്മൾ ആ 17.9 ദശലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ ഒരാളാവായി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയാൻ പറ്റും. എന്നാലും വെറുതെ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സർ, താങ്ക് യു സർ. എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്ലബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം സാറിന്റെ അടുത്ത്. കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് സാറ് പറഞ്ഞു 40 മിനിറ്റ്സ് 4 കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട്. ആ എക്സസൈസ് ഏത് ടൈമിംഗ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? മോർണിംഗ് ടൈം ആണോ ഈവനിങ് ടൈം ആണോ? എക്സസൈസ് വാക്കിംഗ് അല്ലാതെ ജോഗിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യാവോ? അങ്ങനെ 2-3 പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് സാറിന് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ബേസിക്കലി ഏറ്റവും നല്ല ടൈം മോർണിംഗ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് എയർ, ഫ്രഷ് എൻവയോൺമെന്റ്, നമ്മളുടെ ആ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടുന്ന ടൈമാണ് മോർണിംഗ് ടൈം. രാവിലെ എണ്ണിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പക്ഷേ നമുക്ക് പലർക്കും നമ്മുടെ ജോലി സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നടക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈവനിങ് ടൈമിൽ ബിഫോർ ഫുഡും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ നല്ല ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ സംസാരം നമുക്ക് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റരുത്. അത്രയും സ്പീഡിൽ തന്നെ നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാനൊരു ടൈമിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു, 10 മിനിറ്റ്സ് ഫോർ 1 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ജോഗിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ജോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലെഗ് മസിൽസിനാണ്. നമ്മൾ കൈ വീശിയല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ജോഗ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ വീശി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് നല്ല ഒരു ആയാസം വരും, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആയാസം വരും. പക്ഷെ ജോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലിന്റെ മസിൽസിന് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ബെറ്റർ വാക്കിംഗ്, ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ സാർ. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, BP മോണിറ്റർ ചെയ്തപ്പോ 140/85 ആയിരുന്നു. ആള് മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, ഓൾമിപ്രാസ്. പിന്നെ BP 130/85 ആയി. ഇനി മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പം ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 3-4 ഇഡലി കഴിച്ചു, അല്ലെ ദോശ കഴിച്ചു, നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുമോ? അതോ കഴിക്കൂ? അതോ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ കഴിച്ചു, ഇനി ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും കഴിക്കേണ്ട, അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു മെഡിസിൻസ് ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റിക്, കൊളസ്ട്രോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർത്താനേ പറ്റില്ല. നിർത്തുന്നത് അത് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. കാരണം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ BP കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് നിർത്തുന്നോ അത് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും വീണ്ടും. പൊതുവെ ഒരു ചെറിയ ധാരണയുണ്ട്, ഒരു 3 മാസം കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം, നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് കൊളസ്ട്രോൾ പലർക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ചില ഡോക്ടർമാരും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഉദാഹരണമല്ല, നമ്മുടെ ലിവറിനകത്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്നും ലിവറിനകത്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ലിവറിൽ ഒരു 4-5 റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഒരു എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനിലേക്ക് പിന്നെ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്പീഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എൻസൈം ഒരു കോ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് ഈ സ്പീഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഗുളികകൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കോ എൻസൈമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൽഫലമായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആ സ്പീഡ് കുറയും. സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ഒരു എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്ന് നമ്മൾ ആ മരുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ആ കോ എൻസൈമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ട് ആ ബ്ലോക്കേജ് മാറും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ കൊളസ്ട്രോളും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും നല്ലത് മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള എക്സസൈസിലൂടെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ മരുന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ പാടില്ല. ഓക്കെ സാർ.
പിന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാം കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതാണ്. ഒരുവിധം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അഗെയിൻ എന്തെങ്കിലും ലങ്സ് പ്രോബ്ലം, ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻസ് മരിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ സാറിന് പറയാൻ? അതായത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ക്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊറോണ വൈറസിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇച്ചിരി മോഡറേറ്റ് ടു ഹൈ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ആന്റി കോയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള ആർട്ടറിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൊറോണയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ മസിലുകൾക്ക് പിന്നെ രക്തക്കുഴലുകൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള. എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ശാലിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 42-year-old ഫീമെയിൽ. പോസ്റ്റ് കൊറോണ 11th day ഷീ ഹാഡ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ആൻഡ് ഞാനപ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസം ഞാൻ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആൻജിയോഗ്രാമിന് വിട്ടു. ആൻജിയോഗ്രാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ഇടത്തോട്ട് ആൻജിയോഗ്രാമിന് വിട്ടു. അവിടെ പോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മൈൽഡ് ബ്ലോക്സുകളെ ഉള്ളായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്ന് കാരണം ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിരുന്നു. കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കൊറോണ കാരണം ഉണ്ടായ ബ്ലോക്കുകളാണ്, അല്ലാതെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടുണ്ടായ ബ്ലോക്കുകളല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈസർ വാക്സിൻ എടുത്ത പലർക്കും അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, സ്ത്രീകളിലെയും പുരുഷന്മാരിലുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അവരുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിൽ ദേ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ്. മീൻസ് ഇഫ് ടിൽ ഒരു മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുന്നത് വരെ അവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അൺടിൽ അൺലെസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ ഓർ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ, ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സഹനശക്തി ഉള്ളവരാണ്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ഒന്നും അവർ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയില്ല, അവർ മറച്ചു വെക്കും. അങ്ങേ അറ്റം പറ്റിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അവര് ഭർത്താക്കന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോടോ പറയുന്നത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മോനെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവരെ എങ്ങനെങ്കിലും ആ വീടിന്റെ താളം തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് അത് മറച്ചു വെക്കും. അവസാനം ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം സ്ത്രീകളിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ്, ബിക്കോസ് ടു ലേറ്റ്. ഓക്കെ സർ. ദെൻ എങ്ങനെ ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം? കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രഷർ എങ്ങനെയാ? ഇയർലി ആണോ ചെക്കപ്പ്? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റുട്ടീൻ വരുന്നത്? ഇയർലി ചെയ്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഇയർലി ചെയ്താൽ മതിയാവും. പക്ഷെ BP ബെറ്റർ ടു ചെക്ക് എവറി മന്ത്. എനി ഏജ് ആഫ്റ്റർ 40 or 40? ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് 25-ാം വയസ്സിലും BP ഉള്ളവരെ കാണുന്നുണ്ട്, 30-ാം വയസ്സിലും. അപ്പൊ എനി പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സസ്പെക്ടിങ് ഓഫ് എനി മീൻസ് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഏജ് ഓഫ് 25. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 10-ാം വയസ്സ് തൊട്ട് നമ്മളുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവല് നമ്മുടെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അത് 25-ാം വയസ്സിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ അടയണോ, അതോ 30-ാം വയസ്സിൽ അടയണോ, അല്ലെ 50-ാം വയസ്സിൽ അടയണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ആസ്പദമായിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു 10-ാം വയസ്സിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് 25-ാം വയസ്സിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് അവരുടെ സ്ട്രെസ്, അവരുടെ BP അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 70-ാം വയസ്സിൽ പോലും പിന്നെ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവര് പണ്ട് പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പം പാടം എവിടെ, പറമ്പില്ല, ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഒരു വർക്കും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് കിളയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കട്ടെ, നീ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ, നിനക്ക് ഒരാളെ വെച്ചുകൂടായത്? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. നമ്മൾ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഒരു വിദേശി വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറമ്പത്തൊന്ന് കിളയ്ക്കാൻ പോയി, അല്ല പറമ്പത്ത് അവൻ ഗൾഫിൽ പോയിരുന്നു പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവനൊന്ന് ഒരാളെ നിർത്താൻ വയ്യ. ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയും കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ചേഞ്ചസ് കൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പൊതുവെ ഒതുങ്ങിപ്പോയി. നമ്മൾ പലരും നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിന്നെ ശാരീരിക അധ്വാനമോ എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. ഈ സെഡൻഡറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇത്രത്തോളം ഈ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുത്താൻ കാരണം തന്നെ. നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർ, എനിക്കറിയാം
ഇപ്പൊ ദുബായിലാണെങ്കിലും അബുദാബിയിലാണെങ്കിലും ഷാർജയിലും ഫുജൈറയിലും ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് ആദ്യം കൊണ്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന KFC, മക്ഡൊണാൾഡ്സ്. കാരണം എന്താ, അവർ അടങ്ങിയിരുന്നോളൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വളരെ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കാർഡിയാക് പേഷ്യൻസ് ആക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹെൽത്തി ഫുഡ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അവരൊന്ന് കരയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ വായടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തീർന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പണിയും കഴിഞ്ഞു, അവരവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചോളും. ഒരു 15-ാം വയസ്സിൽ അവരെല്ലാം അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണവും പിന്നെ അസുഖങ്ങളും. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? പൊതുവെ വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന അല്ലെ വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മക്കൾക്കാണോ വണ്ണം കൂടുതൽ, അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം, അത് നാട്ടിലുള്ളവരെയാണോ? വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്നവരെയാണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ രോഗികളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളുടെ ഫുഡിലൂടെ. കാരണം നിങ്ങൾക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഹോട്ടലിൽ പോയി മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ? അതല്ലേ പൊതുവെ നടക്കുന്നത്. ഒരു 70 to 80% ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഓവർ വെയിറ്റ്, ഒബിസിറ്റി. അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ അമ്മമാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അല്ലെ അച്ഛന്മാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലെ ഒരു സെറ്റിൽ ആകാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ രോഗികളായിട്ടായിരിക്കും വരുന്ന ആ പിള്ളേർ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരേണ്ടതല്ല ഈ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ്. നമ്മൾ വാമൊഴിയായിട്ടും വരമൊഴിയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളുടെ അയൽവക്കക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കുക, എങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമ്മൾക്കൊരു ആരോഗ്യമുള്ള തലമുറ വാർത്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ശ്രദ്ധ പല അമ്മമാർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖസത്യം. വൺസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പിന്നെ ജോയിൻ അങ്ങനെ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും അതിന് ദോഷത്വം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പമ്പിങ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വളരെ സിവിയർ ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ പമ്പിങ് ഒക്കെ 20% ഉള്ളൂ, 25% ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ഹെവി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻസിന് ഈ നടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വാക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പമ്പിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മെനോപോസ് ആഫ്റ്റർ 50 ഇയേഴ്സും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി, റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് കഴിയുന്ന ഫീമെയിൽസ് ദേ ആർ ഈക്വലന്റ് ടു മെയിൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഏജ്. അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ വരാമോ അത് ആ പ്രായത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വരാം. സോ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു, നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു പുരുഷന് തുല്യമായിട്ട് മാറുക. അപ്പൊ ഏത് രോഗവും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതിനെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിപ്പോയി. അതിന് ഒരു ഉത്തരവില്ല മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇപ്പോ എല്ലാവരും ടെക്നോളജി യുഗത്തിലാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കയ്യിലും സ്മാർട്ട് വാച്ച് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കാണിക്കുന്ന ECG ഒക്കെ റിലയബിൾ ആണോ? അതിനകത്തെ ECG നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവെ ഹാർട്ടിന്റെ റിതംസ് നോർമൽ റിതം എന്ന് പറയും. ഒരു മിനിറ്റിൽ 72 പ്രാവശ്യം അല്ലെ 80 പ്രാവശ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോൾ നമ്മുടെ റിതം തെറ്റുന്നോ, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റിതം തെറ്റുന്നോ, അത് അതിനകത്ത് ECG വേരിയേഷൻ വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണാൻ നല്ലത്. അതിനുവേണ്ടി അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് റിലേ ചെയ്യരുത്. Thank you, sir, for valuable information for me. Okay. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്? ഡോക്ടർ ഫൈസർ എടുത്ത അബദ്ധമായോ? ഇല്ല, അബദ്ധമാണെന്നല്ല. കാരണം ഫൈസറിന് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് 35 to 40% എഫിക്കസി ഉള്ളൂ പറയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എല്ലാരും അമേരിക്കയുടെ പുറകെ പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം.
2 dose Sinopharm, then 2 dose Pfizer. Any? 2 dose Sinopharm എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഡോസ് ഫൈസർ എടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ? വേണ്ട, മിക്സ് ചെയ്യണ്ട. മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ആരാണ്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു മൈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈസ് 110, 120, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തട്ടിപ്പോകും. അപ്പോ ഈ പെട്ടെന്ന് തട്ടിപ്പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, റെസ്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് 110 ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എക്സസൈസ്. എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്. No, it's hypothyroidism. ഹൈപ്പോ ആണോ അതോ ഹൈപ്പറോ? Hyper. ഇല്ല, ഹൈപ്പോയിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് പൊതുവെ കുറയുകയാണ് പൊതുവെ. Hyperthyroidism on niamarcus. ഹൈപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ നിയോമെർക്കസോളിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടണം. 30 milligram. വണ്ണം കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണം ഉണ്ടോ ഇപ്പം? Only 91 kilo. Only 91. Only 91. 100 ആയില്ല. ഹൈറ്റ് 5.3. എന്ന് പറയാൻ 153 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ആൾക്ക് 91 കിലോ കൊള്ളാം. രണ്ടുപേരുടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വെയിറ്റ് 55 ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിക്കോളും. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഒരു 10 കിലോ കുറഞ്ഞ അല്ലേ ലെനി? അല്ല, വേറെ കാര്യമുണ്ട്. ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം സാധാരണ മെലിഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈപ്പോയിലാണ് വണ്ണം വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലെനിയുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇസ് വെരി ബാഡ്. മെലിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പെപ്പർ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പാനീയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചായയോ ഗ്രീൻ ടീയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കുടിച്ചത് കൊണ്ട് ഷുഗർ ഒന്നും കുറയണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഷുഗർ കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, മരുന്ന് കഴിക്കുക. അല്ലാതെ ഈ തട്ടിപ്പ് വിദ്യ കൊണ്ടൊന്നും ഇതൊന്നും കുറയത്തൊന്നുമില്ല. ഡോക്ടർ, ഒരു സംശയം. ഞങ്ങള് സിനോഫാം എടുത്ത് 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈസർ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് വന്നു, സെക്കൻഡ് ഡോസ് നാളെ എടുക്കുക. അപ്പൊ അതൊരു എല്ലാവരും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ? അല്ല, സിനോഫാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിനോഫാമിന് പിന്നെ തേർഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. എന്തിനാ ഫൈസറിലേക്ക് പോയത്? അല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് അതാ തരുന്നത്. അബുദാബി വിസയാണ്. അവര് അബുദാബി മാൻഡേറ്ററി, ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക 4 ഡോസ് എടുക്കണം. പൊതുവേ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റുകാർക്ക് അമേരിക്കയോടുള്ള വിധേയത്വം അറിയാവുന്നതാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഫൈസർ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 28 to 30 പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈസർ എടുത്തതിന് ശേഷം നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടി, നെഞ്ചുവേദന കൂടി, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് അവർക്കൊന്നും വലിയ സീരിയസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ബെറ്റർ. ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗവൺമെന്റ് റൂൾ ആണെങ്കിൽ എടുത്തേ പറ്റൂ ഒരു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഡി ഡൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് പോയി ചെയ്ത് നോക്കണം. ഡി ഡൈമർ. സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കണോ അതോ വേണ്ടേ? അപ്പം വേറെ കാര്യമുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താലേ പറ്റൂ. ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണയെ പറ്റി ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പിടിയില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും പിടിയില്ല. എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ട്രോൾ ഇറങ്ങിയതുപോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വാക്സിൻ എടുത്താൽ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. രണ്ടാമത് പറയുന്നു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അസുഖം വന്നാലും സീരിയസ് ആവത്തില്ലെന്ന്. മൂന്നാമത് പറയുന്നു വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കും അസുഖം വരാമെന്ന്. അങ്ങനെ പല കൺഫ്യൂഷനിൽ ആയിപ്പോയി. എന്തായാലും ഒരു 70% or 80% ആൾക്കാരിൽ വാക്സിനേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഫ്രം ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് ഫൈസറിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 35 to 40% എഫിക്കസി ഉള്ളൂ. പുതിയ വേസ് ഡെൽറ്റയ്ക്കും അതിനൊന്നും അത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. സിനോഫാം 2 ഡോസസ് എടുത്തവർക്ക് ഫൈസർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്. സിനോഫാം എടുത്തവർക്ക് സിനോഫാം തന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കണം. ഫൈസർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ്. 2 ഡോസ്. അപ്പൊ പിന്നെ സിനോഫാം ബൂസ്റ്റർ എടുത്താൽ പോരെ? അല്ലാതെ അവര് 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫൈസറിൽ പോയാല് ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ഫൈസർ ആസ് എ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ്. ഫൈസർ എടുത്താല് അതിന്റെ 2 ഡോസും എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിനോഫാം എടുത്ത് നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്നേ ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഫൈസർ 6 months കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞു. യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഫൈസർ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ആയിട്ട്, ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് അല്ലാതെ. ഫൈസർ ഫസ്റ്റ് ഡോസ്, സെക്കൻഡ് ഡോസ്.
ഇത് പണ്ടേ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ചൈനക്കാർക്ക് 6 മാസത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 6 മാസമേ ഉള്ളല്ലേ. പ്രഭാഷ പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ കയറ്റല്ലേ, കാരണം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല. കാരണം നമ്മള് സിനോഫാം എടുത്തവർക്ക് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ലെസ് ദാൻ 1. ആന്റിജൻ അല്ല, ആന്റിബോഡി. ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ്, ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് there's no antibody. അപ്പം that is why recommended to have Pfizer. ഫൈസർ എടുത്തവർക്കും ഇവർക്ക് 0.69 ഒക്കെ ഉള്ളൂ ആന്റിബോഡി. എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ 2 പേർക്ക് ഫൈസർ എടുത്തവർക്ക് ഓൾറെഡി വീണ്ടും കോവിഡ് വന്നു. പക്ഷെ കോവിഷീൽഡ് ആസ്ട്രാസെനക എടുത്തവർക്ക് ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. വെരി ഗുഡ്. ബെസ്റ്റ് വാക്സിൻ in the world now is AstraZeneca and Sputnik. Good. And antibodies are 79.5 after Covishield. ഇപ്പൊ അത് ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും മസ്കറ്റിലാണെങ്കിലും പോലും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഫൈസർ മതി. കാരണം അമേരിക്കയാണ് സൂപ്പർ, അമേരിക്ക മതി. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ എന്റെ ടോക്ക് വളരെ ബോറിംഗ് ആയില്ല, മോശമായില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. Doctor, after all, you presented, and we have to be very careful about our lifestyle is very important, right? അതല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ we maintain, we will be have a very good heart. Definitely. Yeah. Because these all diseases are called itself as lifestyle diseases. ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, എക്സർസൈസ്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ പ്രിവെൻഷൻ ഫ്രം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. Yes. Okay. Thank you, doctor, for nice presentation. Thank you, Dr. Mujeeb. That was truly a thought-provoking and explanatory session. Now we have another speaker. To introduce our next speaker, I invite Vice Woman Preetha Jacob. Thank you, Nimisha. Dear Vice friends, I take this opportunity to introduce Ms. Sredha Kurup, our speaker of the day. She is a chief sports and clinical nutritionist and dietitian at Sanjeevani Life Care, Vaitala, Cochin. She provides individual and group team nutrition counseling and education to enhance the performance of athletes on site and during travel. She completed her MSc in nutrition and dietetics from Symbiosis International University, Pune, India. And she's currently pursuing her graduate diploma in sports nutrition from International Olympic Committee, UK. She is specialized in nutrigenetics and genetic profile reading. She had presented various papers and attended various international conferences. Let me take this opportunity to welcome our special guest of the day, Ms. Sredha Kurup, for her talk. Thank you. Thank you so much for that introduction. I think all of us were really interactive during doctor's section. That was really informative. So I'll just start with my presentation. I'm sharing my screen. Can the host enable me to share my screen, please? I hope all of you are able to view it. All right, so let's not talk in common and let's just get back to our basic stuff. So like someone asked about ketogenic diet. So there are numerous amounts of diet that we see on our Google, our friends share us, our influencers or celebrities. But do you actually know what is actually good for you? There are therapeutic diets, diabetic diet, wild diet, ketogenic, Mediterranean, detox, a lot number of diets, right?
but none of us actually know what's good for our body. Or as any one of you actually thought, ഒരു പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതാ ശരിക്കും എൻ്റെ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണോ? Like my friend is using it, so can I also do it? Will it be beneficial for me? No, right? When your friend tells that, okay, എനിക്ക് ഇത്രയും weight കുറഞ്ഞു, the next thing what we, okay, then let me also try it. You know, can I also reduce my weight? It might be beneficial for me. But that's not how it actually works. So these are actually the basic things you're supposed to consider before you're supposed to, you know, jump to a diet. First thing is your goal. What is your goal? Is it you want to have weight loss? Other therapeutic or is it because you're having diabetic or cholesterol, cancer, or what is it your goal is? Because I've seen a lot of my clients, they just come and they're not sure about what they want to do. They just want to come and they just like, I want to lose weight. But again, that is not your goal. If fat loss ആണോ, although you have some PCOD, PCOS, diabetic ആണോ, അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? What about your medications? വേറെ medications ഉണ്ടോ? So they're all like, you know, more into losing weight than the major goal of it. So the first thing what we have to consider is knowing what our actual goal is. The next thing is a medical condition. Are we into any medications? Are we diabetic, or are we having any cholesterol issues, or do we have any other conditions? So being a person who's taking medication and knowing what the disease condition the person is having is very, very important. Some people I remember in Tata Consultancies, one day I had a presentation. After that, one of my client, he went to check his you know, sugar levels, and he came back and he's like, I don't think these results are correct. I said, why? No, I just realized that, you know, my sugar levels are too high and I don't think it's true. So actually when you check his history, you can actually know that from the past 5 years, every time he goes and checks, that has been his actually sugar levels. It's always been that level, but he feels that that's not correct. And it could be because of the food and whatever other medication he's having. He's having cholesterol, he has a high history of lot of other medical conditions, and he recently got diagnosed with cancer also. So first thing always to understand is that ഒരു diet തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ first understand if you have any other disease condition, are you a healthy person? If not, accordingly we should do. Next എന്ന് പറയുമ്പോൾ body composition. Body composition വേറെ ഒന്നുമില്ല, what is your present weight? Okay, present weight and what is the actual weight you're supposed to be. So for everyone, depending on our height, our age, and our gender, all of us will be having a weight we are supposed to be in. Make sure you fit into that category. Allande, like a lot of people who are 173, 50 kg, it's not healthy. A person who sat high, like you say, like 150 height ulla oralu, 173 height ulla oralu, rendu perkum ore weight avanalla. That's like completely a false assumption which a lot of people have. They feel, and one more another assumption is that everyone feels that if you lose weight, you're healthy. I'm sure a lot of you would have, you know, realized that people who are very thin, they also have a lot of issues, cardiac issues, they have high cholesterol, but anyone knows why? They have a lot of fat deposited in our body. ഈ വരുന്ന അസുഖങ്ങളും ഈ വരുന്ന fat, it's not like a matter of 1 or 2 years. It's a matter of lot of years that the food we eat, the lifestyle we, you know, maintain. Because of that, all these diseases are induced in us. And the next one is our nutritional requirements. Do we have any deficiencies? You know, vitamin D is very common these days. Do we have that? In case if someone finds they're deficient, what they do is that they just go purchase a vitamin D tablet and they have it. Okay, you're having vitamin D. Pesha, that absorption to take place in a body, what is needed? No one wants to know that. You need calcium, right, for absorption of vitamin D. Are we looking on that? Illa. We are deficient, so first thing we'll go buy the supplement, we have it. But that's not how it works. So for everything, you should need to know what your body wants and doesn't want, right? So body is basically like a machine. What fuel and what goes inside, accordingly it will keep reacting and activating. Next thing is our genetics. So no matter whatever we do and however we do, our genetics will remain the same. That's not going to change. So always understand, just because your friend is doing something and it's working for her, it will work for you. All of us have a unique DNA. That's why we have different eyes, different nose, different ears. It's because of our unique DNA. So we are unique from everyone. So genetic is a major factor. And the main thing which is important in the whole diet faculty is your lifestyle change.
Without your lifestyle change, no matter whatever you do or whatever changes you make, you cannot go forward. So imagine tomorrow you come to me and you say, okay, these are the disease condition I have. I need this medication, I need these supplements. Tomorrow I'm going to be on a diet. Till you're consistent and till you make sure you do a lifestyle change, there is no point that even if you followed, it won't be the same. So your genetics matters, your stress level matters, your sleep matters. So there are a lot of factors which plays a role in it. So if you have any doubt or anything, if you want to stop me, you can always do that between the presentation also. It's okay. So let's go to the very basics of how to start your eating schedule. What time do you start your breakfast? At what time do you have your lunch? At you're having your dinner? Say for example, you're doing it all fine. But in that poem, one major meal, let me take an example of breakfast. For one meal to get digested, it takes 3 to 4 hours. Instead of waiting for the 3 to 4 hours to complete that, what people do is that after 2 hours, they'll try to consume some snacks in between. So basically what happens is that net food is not yet digested. It's still the process is going on. So what people do is that after few hours or something, they start having their snacks, their tea. You know, we have that habit of eating our normal breakfast heavy, our lunch heavy, and then going and taking a nap, having a dinner heavy, and again going and taking a nap. So what happens is that our digestion is not taking place properly. You know, her whole sleep cycle, our cardian cycle. So our cardian cycle is basically where our body has been a machine. Okay, so there is a systematic way how it works. So your body knows what time you're supposed to sleep, what time you're supposed to wake up, what time you're supposed to have your food. When there is an imbalance of that, that's when, you know, slowly disease conditions start occurring. So it's never a matter of 1 year or 2 years, suddenly you get diagnosed with diabetes or cholesterol or any cardiac issues. It's a matter of lifestyle change which you have taken within years of time. So because of that, it makes a difference. Next one is your food selection. So imagine your eating schedule is all fine, you're eating on time and all that is going normal. Then comes your food selection. So the first thing, like doctor mentioned, if someone gets diagnosed telling that they're diabetic, type 1 or type 2, the first thing they do is they avoid sugar. But what about the rest? What about the fat? You know, what about the other food sources? What about the potatoes? Your sugar, you'll avoid that. You know, there's no use for that. So sugar matram korcha, there's no use. At the same time, they have fruit juices, they have fresh juices, they have every liquid items. But what happens is that when you're a diabetic patient, when you have something of high consistency and high sugar, no matter if it's not in the sugar format, even if it's the form of honey or if it's form of fresh juice, again, your sugar levels are rising. So I always tell my patients, always remember, if you want to have a fruit, always have it as a form of fruit. Do not have it in the form of juice. So what happens is that when you're having a fruit, how much fruits maximum would you have? Maybe 1, maybe 2. But when you make juice, that's not how it works. Again, when you're having a fruit, fiber content is high in it. So what happens is that at the culture in your polum, your fiber content will help you lower your sugar levels. So every food helps our body in that way. So that's why ella food group in the to have your carbohydrates, have your protein, have your fat, but know the moderation of it. And the next one is our portion size. So in my last slide, I'll just ask you people about, you know, what portion size would you choose? It will be the same plate. It might be the same rice, or same dal curry, or maybe a same egg. But it's always about the portion size, the quantity you take in. You can have all your Indian foods, your egg, curry, everything. But it's always the quantity, the portion size you choose for yourself. Again, maybe what the husband takes, it's not required the wife takes the same quantity. You can always balance it. Just the quantity you take should differ from each other. And the next thing is hydration. I'm not sure how much of you are very good in your hydration levels, how much liters of water we are supposed to drink, right? We all know, we've read in books, we read in newspapers, 3 liters water, 3 to 4 liters water you have to drink. But how much of us do that? How much of us start our day with tea and coffee? But we know that you're not supposed to start your day with tea and coffee. You're supposed to start your day with water. But how much of you do that? I don't think any one of you do that. Maybe very less amount of people do that. Again, what's important, the key to all this, consistency. So 2 weeks, if you follow the same thing, and after 2 weeks, if you start reversing the whole thing, it doesn't happen. Without consistency, again, you're going back to square one.
So again, for the whole thing to come into a square box, consistency is very important. So again, a lot of them ask me about supplements. So I know a lot of clients, what happens is that they'll take meal replacements and they feel they're supposed to skip their meals. They don't feel the requirement to do that. But okay, I had the meal replacement, so I don't think I need to take this. I think I'm eating the supplements. I'm having the, the bars which you get, protein bars. So that's enough, right? So what we need to understand that these are all supplements for that particular nutrient. ഒന്നെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഡി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ ബാറിൽ പ്രോട്ടീൻ മാത്രമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ even for that chewing bars, it will be that particular nutrient. What about the rest? In a food, what about a carbohydrate? What about the other fat, protein, the vitamins, the minerals? That only you will get when you have food, not from these supplements. So all that things matters a lot. And the next thing. So this is actually for you guys. You can have oil which is 400 calories, and you have chicken which is again 400 calories, and you will have your vegetables which is 400 calories. In this, I'm sure more than 50% of them will choose the middle one, right? Most of you would choose that one. But again, if you see, all these things can be equal to the same calories, but it depends on the amount you eat. If you see, it's just the amount it matters. Oil, even if you have very little quantity, it is 400 calories. Chicken, again, if you have more, it's again 400 calories. But instead of that, if you choose to have more vegetables, it will again be the 400 calories. And you know what is the difference. If you have too much oil, you have cholesterol, cardiac issues, and many other things. Chicken, again, there are different forms. Some people like it fried. Chicken, again, the quantity differs. Vegetables, what's more is, because of the more fiber intake in it, you feel more full. Because of the fiber intake. So that's why for most of the people we say, the more amount of fiber intake, the much better for everyone. So always make sure that you have a fiber intake in each meal. It could be your vegetables, it could be your green leafies like spinach, amaranth, like your chira. It could be anything. But having greens in your diet is very, very essential. The next slide, if you can see, can anyone spot the difference between these? Does it look similar to any one of you? For the first one, again, the only difference is the size, right? You see the roti, the first one, 920 calories. The roti is bigger. For the next picture, like you see, it's 520 calories, but the roti is smaller. So it's always the quantity which matters. Again, like you see, there are greens, there is chicken, there is avocado in it. That is fat. So which means 3 of them are equally distributed. But just see the quantity between it. Again, the second picture, like you see, if you see the bowl, the first bowl is a bit bigger than the next one, right? But again, for the second one, there are more veggies and there is enough meat, there is enough fat. So you can have it all, but just understand that it's always the quantity which matters. Whatever it is, even if it's fat or carbohydrate, or even if it's your fiber intake, everything should be in moderation. Like doctor said, even if you have something too much good, it might not be good for your health, right? Everything, make sure that it depends from each individual. Maybe a person who's diabetic won't be able to have like a normal individual. The food nutrients and everything that comes into the bowl plate would be the same. But again, small proportion, quantity, it will be different for each person. So it depends on you about how you think wisely and prepare your food. So that's it. Thank you. Do I have any questions? Thank you, Ms. Sredha. That was an eye-opener for all of us. Next, we have a video presentation on CPR demo and cardiac exercise by MER Sharjah City Club. Stop sharing your screen. Yeah.
You are at your home and you find one of your relatives is collapsing and fallen down. Check for the level of consciousness. Hello, are you okay? Are you okay? Are you okay? Tapping 3 times, no response. Look, listen and feel for the air. Head tilt, chin lift. Check for any airway obstruction. Look for the chest rise. Listen, feel and listen for any sound or breath. If no, please check the pulse, carotid pulse from the neck to lateral to the groove. Check for the pulse. All this should not take more than 10 seconds. It should be within less than 10 seconds. If no response, call for the ambulance. Call 999 and and get an ambulance. Start CPR with the chest compression. Nipple line below 2 fingers to the nipple line. Start the chest compression with your dominant hand heel on the center of the chest. Interlock with the fingers of the other hand. Start compression 30:2. That is 30 compressions and 2 rescue breaths. 30 compression, start 2 centimeter depth, push hard, push fast so that the circulation will improve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. And 2 rescue breaths, head tilt, chin lift, pinch the nose, take deep breath and blow in the mouth so that the chest will rise, and this should go twice, 2 times, 2 rescue breath, and start the compression again. That is, the cycle goes on 30:2 unless 30 chest compression and 2 rescue breaths unless the advanced life support is available or an AED, that is automated external defibrillator, is available. So you continue the same cycle at your home until the ambulance and the advanced life support is available. This is at your home. Suppose you find a bystander outside fallen. So we have to follow the COVID protocol. So start with the respiratory etiquette. Wear your own mask. If you have a cloth or tissue, anything, cover the nose. The same protocol, check for the level of consciousness, and then if no respiratory, look, listen, feel. If not, if you feel that there is no respiratory movement, start with the chest compression. The same way, but continue. No 30:2 ratio. Here only the chest compression has to be followed according to the new protocol till the advanced life support is available. So this has to be followed so that you will be protected. Requesting all to mute your mics. That was more like an educational video with a message: do your part, care for your heart. Sharing loafer heals heart. That's why Vice Woman Ashalakshmi, President of Vice Men's Club East Coast Fujairah, is here with us today with a laughing therapy. Thank you, Vice Woman Nimisha.
Respected leaders and officials of the Wisdom, guests, fellow Vice Menettes of MER, Vice family members, a very warm good evening to you all. I'm extremely thankful for this opportunity to give a small session on relaxation techniques, especially laughter. In fact, I should thank Vice Menette Preetha for this encouragement. And I have been associated with Art of Living Foundation ever since 2003. And this session is a compilation of some of the techniques I have learned and practiced over the years. Such techniques help us to be relaxed and also to make us feel better and lighter. Lighter in sense of feeling lighter within. So let's begin. In fact, this session is meant for a physical gathering. I'm trying for the first time on digital platform. So I would need everyone's active participation. Would you? Show me a thumbs up, please. Or otherwise, let me hear a loud yes. Yes, yes. Yes. Okay, let me start with some Sukshma Yoga. You all will have to follow me. Please, with your active involvement only, you can benefit from the session. Okay. So let's start. Everyone should do. Okay, please do. And if you can, please switch on your video so that everyone can get inspiration from others. Those who are doing it 100%. Okay. So let's start. Let's start massaging our heads. Yes. Please just do it and follow me with head. Everyone, please. Slowly, slow massage. Okay. Yes. You can just. Some people feel shy that their hair makeups will go off. No problem. Make the people a bit like, no. Yes. And you can, in between, see, you can make phases also if you want. Now move on to the forehead. Gentle press, okay? Not too hard. Gentle press, forehead. Yes, go on. Now everyone, please. Now let's gently press our eyebrows like, no, like this. Yeah, a sort of straightening. Okay. Everyone, please do it. Eyebrows. Gentle press, okay? Yeah, straighten them. But whatever you do, please keep a smile. Smile and do it. Yes. Yes. Everyone. Yeah. Now we will we will do something for the eyes. So you can do, see, keep the thumbs like this. And you can do like this under the eyebrows and below the eyes also, the lower portion of your eyes. Yes. Slowly, not in a hard way. Normal one. Yeah. You know, when we smile, that is the time our facial muscles are relaxed. So always keep a smile. If we have a long or grumpy face, then you make your facial muscles stressed, so stressed. So keep the smile, always keep the smiles. And when you are doing all, whatever I'm telling you, while you are doing that, please keep a smile on your face. Okay? Yes? Yes. Now, I want to see, don't forget our nose. Nose is also very important. Okay. So now, care our nose. So what you have to do is expand
expand your nostrils. You can expand, you can move your nostrils. That you know, no? This part. Expand it. See, maybe some funny faces will come. It's okay. Okay? Enjoy it. Okay? Expand your nose. And this part, we never thought about this part here, no? That also small, like, no? Gentle press. Huh? Gentle press, yeah. Yes. So now I think a gentle pat all over your face. Gentle pat. Do it 100%, huh? Gentle pat. And that also with a smile. Don't forget to smile. Okay? Yes. Now I want all of you smile with your teeth shown. If you cannot do, make it. It's okay. Now, like this, you will smile. But let's breathe in through the teeth. Keep like this and breathe in. And breathe out through your nostrils. Okay, everyone, 3 rounds. Okay, like this, you that sound, let the sound come. It's okay. So sound like ഒരു പുളിപ്പ് പോലെ feel ചെയ്യും ചിലപ്പോ ചിലവർക്ക്. Okay, let it be. ഇങ്ങനെ ചെയ്തട്ടോ. But breathe out through your nostrils. Take the breath in through your teeth. Breathe out through your nostrils. Yes. 3 times. Now, see, our tongue is also so important, especially for women, because we talk a lot. Comparing to men, we are like, no, when we are waiting for them to come to our home, and we will explain the whole thing, whatever happened on that day. So we need exercise for our tongue also. I don't think, see, in our smaller age, we used to do this like horse riding sound. Do you remember, everyone? Maybe now we are not doing it. But no, see, that is a very nice exercise for our tongue. So everyone, please do that horse ride, please. But let that sound come. Yeah. Yeah. So you can make that sound and you can do it. So especially women, please do it. Okay. Yes. Now let us make some faces. Okay. A beautiful young face. Yes, with like a shyness, with a romance. Okay, please do. Yes, nice. No, some faces you can see. Please do it with your. See, if your husband is sitting near to you, please. Yeah, that shyness. Yes, Leni. Yes. That shyness should come, the romance should come, and even that anger also you can show. No problem. Sometime. Okay. Sad face or stretching the face, funny face, all those things. Yes, you can do this. Yeah. And please involve your family members also. Okay, making face, you can show. Okay, please do that. പണ്ട് നമ്മൾ എന്തോരം കോക്കിരി കുത്തുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ആരും കോക്കിരി കുത്താറില്ല. Please do it. Okay, sometimes you can do. Yes. Now actually this is very nice if we are in a physical gathering, but it is not possible. Okay. Okay. Now for the head, slowly you can breathe in. But I want to ask you, when you are breathing in, what happened? Your tummy is coming out or going in? Please check it. When you see, as a balloon, if you are breathing in, your tummy should come, no? Oh, yeah, out.
And when we breathe out, it should go in. So please keep in mind that, okay? So breathe in and breathe out. When we are breathing in, you will just straight, look straight. Breathe out. Come up. Breathe in. Breathe out. Slowly, slow movements. Breathe in and breathe out. Okay, you can do that. So whenever you are the coming up position, breathe in. Going down position, breathe out. Okay, please remember that also. And okay, now let's make some laughter. Okay. So your active participation should be there this time. So let me see everyone. Are you doing it? Yes, I think so. Yes. So if anybody is not laughing or smiling, okay, what makes you prevent that? I want to know that. Always smile, make a smile. Like, no, our Joby sir and our first lady with a big smile, they are sitting. See? Okay. Yes, now. Now, let's start with the laughing. So first, I want all of you to close your mouth and laugh. How it is possible? Close your mouth. And no sounds also. Close your mouth, no sounds, but you are laughing. So you can move and laugh and all, but no sound, no teeth. Now, just like that, you can make sound. Please make sound, but don't open your mouth. Lip closed. Okay? You can laugh at your family members also. It's okay. Include them also for that. Okay? And if you feel shy, you close your eyes and do it, please. Yes. Now you can open your mouth and start laughing, but no sound. Okay? No sound. You can open your mouth. Please laugh, but no sound. No sound, Ajit, no sound. Yes, now, now all out laughing, loud one. Okay, open your mouth. Make faces. Make faces. Give your 100%. Don't stop. Continue. If you, again, I'm telling you, if you feel shy, close your eyes and laugh, laugh. But in between, take long breaths. Please take long breaths and laugh. Like, yes. Okay. Now, those who are closed their eyes can open their eyes. Okay, relax. Are you feeling good now? Are you feeling good, everyone? Yes. Maybe some of you have got water in their eyes, isn't it? So like this, you could add different types of laughter. Like now with the kerchief, you can do that. I will take a, now see from this, see when you are moving this also, you can laugh together like, like that. So find out some more techniques for this. And you can add different types of laughter. If you have enjoyed the session, you could use the techniques regularly at home or in your club meetings.
Please, I request everyone to find time for yourself every day to feel relaxed and good. Okay. And that brings this little session to an end. Keep smiling. Wish you all a lovely evening. Thank you. I request RD to announce it in the regional group so that no, our husbands won't take us to mental hospital or anything. Okay. That is awesome. Okay, thank you so much for the wonderful session. Every time you lit up a cigarette, you are saying that your life isn't worth it. This is where Fujairah Club comes up with a video presentation to let you all know about the effects of smoking. That was very informative. Yoga adds years to your life and life to your ears. Now, we have a video presentation by Sharjah Legends Club on yoga asanas related to heart. നമസ്തേ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഷാർജ ലെജൻസിന്റെ സമർപ്പണം. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य च वैद्यके प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि
Thank you, Sharjah Legends Club, for the superb session on yoga asanas. Healthy heart, healthy you. So be heart smart. Presenting now a video presentation by Vice Menettes, Middle East Region, Zone 1, District 2 clubs. Excuses: don't burn calories. Be fit, don't quit. The food we choose make a difference. Eat healthy. Drink your way to better health. Drink plenty of water and stay hydrated. Early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy, and wise. Sleep early. Every day, find 10 to 20 minutes for yourself. Sit idle, listen to some soothing music. This helps you to be relaxed and calm. Try this out and see the difference. Your health is your life. Do regular checkups. Mental wellness is very important for all of us. Take care of your mind and what we speak to ourselves. Do not let negative thoughts weaken us. No amount of money or success can take the place of time that we spend with your family. So spend quality time with your family, be active and stay healthy. ज्ञानं शाश्वतं शान्ति शाश्वतं प्रेम शाश्वतं स्वेच्छा शाश्वतं आत्म शाश्वतं मुक्ति शाश्वतं If you dance with your heart, your body will follow. So let's dance together. Thanking
all the clubs for their active participation. Now I invite Vice Minister Nimisha Prasad Thomas for the vote of thanks. Am I audible? Yes. 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 We have come to an end of a wonderful program. A warm and cherished evening to our respected chair of the meeting, Vice Minister Preetha Jacob District 2 Menettes Coordinator, Middle East Region RD Vice Minister Joby Joshua, our most valued guests, all other prominent dignitaries and vice families. To keep the body in good health is a duty, otherwise we will not be able to keep our minds strong and clear. It is my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. To begin with, on behalf of entire Middle East Region Vice Men's Club, I extend my most sincere thanks to Almighty God for making today's virtual event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. First and foremost, I would like to express my thanks to the chair of the meeting, Vice Minister Preetha Jacob. She is a woman of great perfection. Her efforts and hard work is appreciated. Preetha was involved for days to make this event a success. Thank you, Vice Minister Preetha Jacob, who is the main person to make this program a memorable one. Next, I would like to express my sincere thanks to Vice Minister Joby Joshua, RD Middle East Region. We are very fortunate to have such a visionary leader for our region. Thank you, RD, for your vibrant leadership and vision. I express our thanks to you, sir. I thank HRM Viceman Wagi Samuel RD elect. His able guidance and contributions have encouraged us always. Thank you, sir, for your valuable presence. Next, I would like to extend a really hearty vote of thanks to our speakers for gracing your crucial work and sharing with us your opinion and finding this present time. Dr.Mujeeb AM, Specialist Cardiology, Apollo Hospital, Muscat. Today, we had an opportunity to hear about the ways to have healthy lifestyle, and this will surely benefit us. Thank you, doctor, for taking your time from your busy schedule and giving us this information. I must mention our deep sense of appreciation for our special young and vibrant guest, Ms. Sredha Kurup, who is specialized in sports nutrition and nutrigenetics. It is indeed great for sharing with us your precious knowledge on healthy diet. Thank you, ma'am, for your great inputs. Next, I would like to thank our LRD Viceman Manoj P. Nair. Thank you, sir, for sharing your time to grace this meeting. It really means a lot to us. I am also very grateful to District 2 Governor Viceman Aji John Thomas for support and guidance rendered to us. I acknowledge our gratitude, sir. I would also like to thank District 1 and District 3 DGs. Further, I would like to appreciate Vicewoman Leni Abraham, Middle East Region Chief Vice Menettes Coordinator. She is very hardworking, enthusiastic, and a very lively personality. Thank you, Vicewoman Leni Abraham, for your support always. Thanks to Middle East Region Vice Menettes Activities Coordinators, Vicewoman Joice Mathew, and Vicewoman Yw.Jinju Roshan for their immense support and cooperation. I would also like to thank all the other regional, zonal, district officials present here. Vicewoman Nimisha Prasad, who took the role of Master of Ceremony and wonderfully presented it. My sincere thanks to Vicewoman Nimisha Prasad. I also want to thank all our Menettes, especially Menettes from District 2, who worked behind the scene to execute this event. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate to be backed by a team of a very motivated and dedicated Vice Menettes. I would also like to thank our technical team for supporting us today. Last but not least, I thank every Vice family members for their involvement and their willingness to take part for this informative virtual workshop.
Have a great evening. Thanks, Wisdom. Thank you. Thank you, Vice Minute Manjusha. Requesting all to rise for the Indian National Anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Kindly be seated. Be happy, healthy, and let all that love flow through your heart. This is Nimisha Prasad, your host of the day, signing off. Thank you all. Have a wonderful week ahead. Over to you, Vice Minute Preetha Jacob. Preetha, 1 minute. Thank you, Preetha Jacob and her team for presenting such a beautiful, fantastic program. This is one of the best programs conducted by the Vice Menettes of our region. My special thanks to Preetha Jacob for her initiative and all the club's Vice Menettes. Sir, your hard work made such a beautiful program. I'm sure we will be able to do a lot of things in this region to bring our wisdom movement in the front row, and all the supports of Vice Menettes in the different clubs has participated in a beautiful way. And entire session was good. The Dr.Mujeeb and other Sredha, all classes were excellent. On behalf of Middle East region and on behalf of Leni, Abraham, Yw.Jinju, Roshan and Joice and all the regional team, I express my sincere thanks for your able leadership to make this program a wonderful one in the history of Middle East region. Thank you very much, Nimisha, for a wonderful master of ceremony. Thank you. Thank you, sir. Meeting is adjourned. Thank you, Preetha. Really, I should appreciate you. Like even Onam programs, Onam programs on the District 2. I mean, they were the ones participating and they got most of the prizes. I mean, really, they are doing a wonderful job. Preetha ingane ellareയും വിളിച്ച് എപ്പോഴും ഓരോന്നിനും motivate ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Thank you, Preetha. Thank you so much. Thank you, Leni, for your support. Very good. I'm very much proud of my Vice Menettes in Middle East region. Preetha, thank you very much, and special thanks to Asha. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചിരിക്കാത്തവരെ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ചിരിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ചുണ്ടുകളൊക്കെ അനക്കാനും ആശയുടെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം ഉപകരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Thank you. Yeah, I should say all thank the Vice you Menettes are doing a great great activities. District 2 take an initiative for a wonderful evening. Memorable in our wisdom history. Thank you. ആശ കാണിച്ച ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഭാര്യ ചിലപ്പോ എന്നോട് കാണിക്കാറുണ്ട്. അത് അജിത്തിനോട് ചോദിക്കണം, ഇനി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇനി അജിത്തിനോട് ചോദിക്കണം. ഞങ്ങളവിടെ ഇടയ്ക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോക്കിരുകുത്ത് അതൊക്കെ ഇവിടെ സർവ്വസാധാരണമാണ്. ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ്, ജേക്കബ് ജോർജ്. ജേക്കബ് വീഡിയോയുടെ എല്ലാം ജേക്കബ് വാസ്. Anyway, it was done excellent in way. ഒരു ഡിലേ ഇല്ലാതെ എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തോളൂ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വൈസ്മെനേക്കാൾ കഴിവുള്ള വൈസ്മെനൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ we should bring them in front. അവർക്ക് ജോബി അത് നമ്മള് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർക്ക് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാ. See this year they have planned well.
അവരിപ്പോ ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൈസ് മിനിറ്റ്സ് ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ്. അജി, സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. Yes, Aji, DG for conducting such a good program under your leadership in District 2. അജിയുടെ തൊപ്പിയിൽ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടി. ഞാൻ ബാക്കിലൊന്നും നിന്ന് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ, ഇവരാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. That's the main thing we want now, the support of vice men. അജി സാധാരണ ഒരു എൽമക്രോ അല്ല വാങ്ങിക്കുന്ന, സെന്റിനറി വർഷത്തെ ഒക്കെ എൽമക്രോ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആളുകളാ. അപ്പൊ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. Anyway, thank you very much. From the district side. Thank you very much. Thank you all for the very nice and knowledgeable section. I wish you can add more subjects on the same issue, and as well as you can choose for new subjects. It was very interesting, and as well is very knowledgeable. That's the most important thing. And all the speakers were very interactive, so we were able to share many of our doubts. Yes. Thank you very much. Thank you, Vice Minister. Thank you, District 2, for taking this initiative. And hope that we will also come up with some ideas in the very near future. Yeah. It's a very good opening. Thank you very much, and thank you for all the efforts from MER. Thank you. Good luck. Next is Jerome's turn. So we are expecting some good programs from District 3. No, next With is your support. District 1. District 1. Okay, next is District 1, but we are expecting more programs from Jerome's side. Yeah, Jero has got more time, so he can plan from starting. My time is very limited. Anyway, thank you so much for spending. We'll do our best. Yeah, thank you. Thank you. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ന്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു, നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കുറെ പരാതികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, മെനറ്റ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം വളരെ കൂടുതലാണ്, എല്ലാവർക്കും ഹെക്ടിക്കാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അതിന് കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളാണ്, നമുക്ക് വിചാരിക്കാനും പറ്റാത്തതിനപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവർ ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ presentation today. It was well done, well programmed. Yeah, it was well done, well planned. All Menettes, regional Menettes, as well as zonal and district Menettes. സോ ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. സോ എല്ലാവരുടെയും ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ കൈകൾ അതിൻ്റെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ന്റെ DG എന്ന പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ലെറ്റ് വി സീ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. Coordination. Yeah. If the vice Menettes are happy and they are healthy, വീട്ടിലാണേലും വീടും നല്ലതായിരിക്കും. I mean, വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളും നല്ല healthy and if they are peace of mind and they are happy. വീടും നല്ല, അതുപോലെ വൈസ്മെൻ MER നല്ലതായിരിക്കും. അല്ല, എനിക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നേ, ഈ ഹൃദയം, ഈ പുരുഷന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കാനുള്ള മാർഗം അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ വരാത്ത നല്ല സ്നേഹവും കൂടെ നിറച്ച ഭക്ഷണം ആവുമ്പം ഹൃദയം നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈസ്മെൻ മൊത്തത്തിൽ നന്നാവും. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തരത്തുള്ളൂ. അതെ, ലെനി വേണം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ബീർ മേടിക്കേണ്ടി വരാൻ തോന്നുന്നു. അജിത്ത് നാളെ തൊട്ട് അതൊരു പാസ് എടുത്ത് വെച്ചോ, മറ്റേ എന്താ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ MMIയുടെ നമ്മളൊരു തുള്ളി അടിച്ചിട്ട് 10-18 കൊല്ലായി. Thank you very much. Once again. Thank you. Bye. Okay, രാവിലെ മുതൽ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയായോണ്ടോ ഒരിച്ചിരി സമയം ഇനി മാറട്ടെ. അതല്ല, ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ക്ഷീണം എല്ലാം പോയില്ലേ ചിരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ. നിങ്ങളുടെ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറുകയല്ലേ. പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ചിരിയാണോ? അജിത്ത് പോയി തോന്നണം. ഞാനെവിടെ പോവാനാ? വീട്ടിലും അല്ല, ഇതിനകത്ത് ആഷ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ അജിത്താണ് എൻജോയ് ചെയ്തത്. ഇത് ഇന്നലെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുത്താണോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അജിത്ത് കൈവിട്ടു പോയോ. അത് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്, അതാണ് കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സായന്തനം ആശംസിക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്.
Okay. Thank you very much. Good night. This is the man of the Thank you. evening. Thank you. Have a Jacob nice John. evening. Thank you. Thank you. Thank you. Preeti, convey our regards and Hey. thanks to Jacob also. Yeah, just spotlight Thank you, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, Jacob, sir. for excellent video presentations and arrangements. It was an excellent, no hiccups. Thank you very much. Thank you. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Keep